Benvenuti a Café Stories. Stasera viaggiamo a Torquay nel 1936, dove una ricca vedova muore in cima a scogliere insidiose. Quello che sembra un incident si rivela qualcosa di molto più sinistro. Una storia di vendetta che abbraccia due misteriosi annegamenti. Solo Hercule Poirot, con la sue piccole cellule grigi, può districare la rete di mandorle amore e Illinois terribile segreto di un infermiera. Illinois vostro supporto significa tutto per me. Se rappresate quest story e Illinois lavoro che svolgo chi, six prego di considera l'iscrizione al canale. Potete anche unirvi alla nostra membership per video senza pubblicità e misteri esclusivi. Prima di iniziare, diteci nei commenti di dove si state seguendo. E sempre affascinante scoprire dove si riunisce la nostra comunità di detective stasera. Ora, accomodatevi con una tazza di caffè caldo, restate curiosi e sveliamo insieme questo mistero. Illinois Caso della Signora Annegata. Capitolo 1. Un Invito Inaspettato. Fu con grande attesa che accompagnai Illinois mio amico Hercule Poirot nella località costiera di Torquay in quell'estate particolarmente calda del 1936. Dopo la tensione di diversi cosi impegnative, Poirot aveva dichiarato di aver bisogno di un completo riposo e rilassamento, e confesso che anch'io ero altrettanto desideroso di una tranquilla vacanza al mare. La piccole cellule grigi, mon ami, aveva osservato mentre Illinois nostro treno entrava in station, hanno bisogno, di tanto in tanto, del gentile cure dell'aria di mare e della tranquillità. Illinois nostro modesto hotel si affacciava sul porto, e già immaginavo giornate piacevoli a passeggeri lungo la scogliera e serate trascorse in tranquille conversazioni davanti a scene eccellenti. Tuttavia, come spesso accade con I piani meglio congegnati, I nostri furono destinati a una immediata modifica. Si eravamo appena sistemati negli nostri stands quando Illinois portiere del hotel arrivò con una busta indirizzata a Poirot, scritta in una raffinata calligrafia femminile. Illinois mio amico esaminò la carta color crema con la sua consueta precision, I suoi occhi verdi notando ogni dettaglio della scrittura prima di aprire la busta con Illinois suo coltellino di avorio. Molto interessanti, mormorò, leggendo Illinois contenuto con evidente attenzione. Che così, Poirot, cheesy, notando la leggera ruga che si era formata tra le sue sopracciglia. Un invito, Hastings, da parte di una certa Lady Eleanora Faraday. Scrive con una certa urgenza, chiedendosai di abbandonare Illinois nostro hotel e accetta la sua ospitalità nella sua residenza. Consulto nuovamente la lettera. Seaward House. Menziona di aver sentito del nostro recente successo nel caso della banca di Whitehaven. Aggrottai la fronte. Piuttosto presuntuoso, non è vero? Siamo appena arrivati. Forse, ma sì qualcosa nel tono della lettera. La voce di Poirot si affevoli mentre rileggeva Illinois messaggio. Scrive che ha particolari bisogno dell'intuito di un detective e che Illinois tempo potrebbe essere di grande importanza. Molto curioso, non trovi? Entro un'ora, si trovamo in un orto a noleggio, percorrendo la strada costiera verso Seaward House. Illinois viaggio si condusse attraverso paesaggi sempre più spettacolari, con la scogliera del Devon che si ergivano sempre più alt sopra l'arac tumultuos della Manica. Santo cielo, esclamai quando la nostra destinazione apparve in lontananza. Un edificio davvero imponente, non è vero? Seaward House si ergeva maestosa su un promontorio, la sue mura di pietra grigia segnate di disegni di spruzzi salmastri e venti costieri. La casa era imponente, di stile tardo georgiano, a mio giudizio, con alt finestre che offrivano una vista mozzafiato sul mare. Eppure, si era qualcosa di quasi minaccioso nella sua posizione, arrocata com'era su scogliere che scendevano a picco verso la costa rocciosa sottostante. Illinois nostro artista, un uomo del posto con Illinois volto segnato dal tempo trascorso in mare, si lanciò un'occhiata mentre si avvicinavamo ai cancelli di ferro. Seaward House, signori, annunzio.
Costruita dal vecchio Sir Reginald Faraday nel 1823. Dicono che le scogliere che siano pericolos. I locali chiamano quella striscia di acqua lì sotto lo scoglio dell'annegamento. A causa della disposizione del rocce, molti navi si sono incagliate lì, e più di un anima che si avventurata troppo vicino al bordo. Provi un leggero brivido che non aveva nulla a che fare con la brezza marina. Se era qualcosa di inquietante nelle parole dell'uomo, anche se non avrei saputo dire esattamente cosa. La porta di ingresso di Seaward House fu aperta da un anziano maggiordomo Illinois cui portamento dignitoso parlava di anni al servizio di una famiglia distinta. Si accompagnò in un ampio ingresso, dove ritratti di Faraday ormai defunti si osservavano dal pareti rivestite di pannelli. Lady Eleanora six ricevera nel salone, si informò Illinois maggiordomo con toni misurati. Illinois salone si rivelò una stanza magnifica, con alt finestre affaxiate sul mare che inondavano lo spazio di luz pomeridiana. I mobili erano eleganti e ben tenuti, anche se notai che tutto era disposto con una precisione particolare, un tratto che, sapevo, avrebbe molto colpito Illinois senso dell'ordine di Poirot. Lady Eleanora Faraday si alzò per salutarsi mentre entravamo, mi trovai di fronte a una donna di presenza imponente. Sembrava aver poco più di 50 anni, con capelli grigio argento raccolti in un'elegante conciatura e occhi grigi intelligenti che sembravano soppassarsi in un istante. Illinois suo abito era di ottima qualità, tagliato in uno stile che suggeriva sia ricchezza che gusto raffinato. Signor Poirot, porgendo la mano, che gentile da parte vostra venire, Illinois Capitano Hastings, presumo. La vostra reputazione six precede. Se era qualcosa nel suo atteggiamento, una certa tensione sotto la cortesia raffinata, che attirò immediatamente la mia attenzione. Lady Eleanora poteva sembrare calma esteriormente, ma percepivo un'urgenza sottostante che corrispondeva al tono della sua lettera. Siamo lieti di fare la vostra conoscenza, madam, rispose Poirot con un incino formale. La vostra lettera suggeriva una question di una certa importanza. Infatti, replicò Lady Eleanora, anche se all'improvviso sembra rilettante a entrare nei dettagli. Ma prima, dovete conoscere gli altri membri della nostra famiglia. Credo li troverete molto interessanti. Come evocati dal su parole, si udirono passi che si avvicinavano dal corridoio, mi preparai a quella che prometteva di essere un'introduzione intrigante agli abitanti di questa dimora sul promontorio. Illinois sol pomeridiano filtrava attraverso le grandi finestre, proiettando l'unger ombre sul pavimento lucido, e da qualche parte, lontano sotto di noi, Illinois suono eterno del wand contro le rocce offriva un sottofondo inquieto al nostro arrivo a Seaward House. Capitolo 2. Cena a Seaward House. I passi nel corridoio annunziarono l'arrivo di un uomo che sembrava avere circa 15 anni meno di Lady Eleanora. Entrò nel salone con un'andatura un po' esitante, e notai subito che Illinois suo atteggiamento mancava dell'autorità naturale che si potrebbe aspettare dal padrone di una dimora così grandiosa. Mio marito, Richard Faraday, annunziò Lady Eleanora, anche se qualcosa nel suo tono suggeriva che l'introduzione fosse più dove che pisa. Richard Faraday si rivelò un uomo di circa 45 anni, con capelli biondi doradati e occhi azzurri plidi che sembravano evitare Illinois contatto diretto con lo sguardo. La sua stretta di mano, quando offerta, fu breve piuttosto umida, e notai che le sue mani tremavano leggermente mentre cercava Illinois portasigarette nella tasca del panziotto. Cio che mi colpì particolarmente fu la sua abitudine di giocare costantemente con carte libri, sfogliando pagine distrattamente anche quando non leggeva, un tic nervoso che sembrava profondamente radicato. Lieto di conoscervi, signor Poirot, anche se la sua voce mancava di convinzione. Eleanora non ha parlato di altro di quando ha deciso di invitarvi. Un vero onor, ne sono certo. Poirot accolse Illinois saluto con la sua consueta cortesia,
Ma potivo vida I suari occhi verdi prendere nota attentamente del evidente nervosismo dell'uomo e del suo mani inquiet. Illinois gong della Cena risuono esattamente all'otto, e fumo condotti in una sala da pranzo che riflettiva la stessa cura per l'ordine e l'eleganza del resto della casa. La tavola era apparecchiata per SI, emi chisi che oltre si sarebbe unito alla nostra compagna. Non restamo a lungo in sospeso. La prima ad arrivare fu una donna di circa 35 anni, alta e appariscente, con capelli scuri raccolti in uno stile severo e occhi marroni intelligenti che avevano un'espressione decisamente fredda mentre si passavano su Lady Eleanora. La mia figliastra, la signorina Sylvia Marchmont, dis Lady Eleanora, e colsi una leggera enfasi sulla parola figliastra che diceva molto sul rapporto tra le due donne. Pisa di conservi, rispose la signorina Marchmont con perfetta cortesia, anche se notai che si rivolgeva a Poirot e mi ignorando volutamente la sua matrigna. Spio che talchi sia di vostro gradimento, anche se suppongo che questo invito inaspettato abbia un po' sconvolto I vostri piani di vacanza. Prima che potessimo rispondere, la porta si aprì per far entrare un gentiluomo di mezza età, Illinois cui coletto clericale identificava immediatamente la sua profession. Illinois Reverendo Chalmers, cum lo presento Lady Eleanora, era un uomo di circa 55 anni, con un volto gentile ma signato di un'espressione di perenancia. Illinois suo saluto fu abbastanza caloroso, ma osservai che le sue mani tremavano visibilmente mentre accettava un bicchiere di sherry, e sembrava sobbalzar legamente ogni volta che Lady Eleanora gli si rivolgeva direttamente. Illinois reverendo è stato molto generoso con Illinois suo tempo ultimamente, così devoto al suo opere di carita, osservò Lady Eleanora, e colsi una nota strana nella sua voce. L'ultimo membro della nostra cena arrivò proprio mentre ci stavamo accomodando. La signorina Felicity Ward fu presentata come un'infermiera che si era recentemente unita alla famiglia come dama di compagnia di Lady Eleanora, anche se sembrava una donna di non più di 40 anni, con mani competenti e un atteggiamento vigile e professionale che suggeriva una notevole esperienza nel suo campo. La signorina Ward è stata davvero indispensabile, osservò Lady Eleanora mentre ci sistemavamo a tavola. Ha una conoscenza così approfondita della gestione domestica che si potrebbe quasi pensare sia chi da anni, anziché da poche settimane. Notai che la signorina Ward accoglieva questo commento con un leggero sorriso che non raggiungeva gli occhi, e che disponiva Illinois tavalielo e la posate con la stessa precisione metodica che caratterizzava tutti I suoi movimenti. Si era qualcosa di vigile nel suo sguardo mentre si muoveva tra gli altri commensali, specialmente quando si passava su Richard Faraday. La conversazione durante la prime portate fu abbastanza piacevole, anche se ero consapevoli di correnti sotterranei che sembravano scorrere appena sotto la superficie della cortesia. Sylvia Marchmont fece diversi commenti pungenti sull'improvviso entusiasmo della sua matrigna per la cause caritatevole, mentre Lady Eleanora rispondeva con osservazioni sull'incapacità della giovane generazione di apprezzare la tradizione e Illinois dove. Richard Faraday contribuì poco alla discussion, limitandosi a mormorii di assenso e gesti nervosi con Illinois bicchiere di vino. Lo osservai toccare inconsciamente vari oggetti durante Illinois pasto Illinois tavalielo, la salera, persino Illinois menu in pelle, con le dita in quiet che sembravano non fermarsi mai. Illinois reverendo, quando interpellato direttamente, sembrava trasalire come un uomo risvegliato di pensieri scredevoli, e più di una volta lo sorpresi all'ansier occhiate ansios verso Lady Eleanora. Fu durante la portata di pesci che la signorina Marchmont fece Illinois commento che sembrò cristallizza la tensione nella sala. Devo dire, Eleanora, la tua recente generosità verso veri così stata davvero notevole, tagliando Illinois suo pesci con deliberata precision. Si potrebbe quasi pensare che tu stia cercando di acquistare qualcosa, forse alla soluzione. Illinois silenzio che seguì fu profondo. Illinois volto di Lady Eleanora rimase perfettamente composto, ma osservai che le sue nocchi spiancarono mentre stringeva più forte la forchetta.
Le mie inclinazioni caritatevoli non richiedono giustificazioni, Silvia, rispose con calma glaciali, anche se suppongo che coloro che non hanno mai contribuito alla società passano trova tali concetti difficili da comprendere. Illinois resto del pasto procedet con la cortesia esagerata che spesso segue tali scambi, ma ero consapevoli che Poirot osservava tutto con la sua caratteristica attenzione ai dettagli. Contribuì poco alla conversazione, preferendo ascoltare e osservare, e sapevo che le sue piccole cellule grigi stavano già iniziando Illinois loro lavoro metodico. Quando si alzamo da tavola, Lady Eleanora annunziò la sua intenzione di fare la sua consueta passeggiata serale lungo Illinois sentiero della Scoliera, nonostante all'ora tarda e all'oscurità che si stava addensando fuori. Per favorire la digestion, spiego, dirigendosi verso un piccolo scrittoio vicino alla finestra. Porto sempre con me Illinois mio diario serale per annotare eventuali pensieri che mi vengono durante la passeggiata. La osservai mentre prendeva un piccolo diario rilegato in pelle dal cassetto, notando che sembrava appena lucidato e brillava riccamente alla luce della lampada. Lo infilo con cura nella sua borsa di sera, e notai che gli occhi della signorina Ward seguivano Illinois movimento con particolare attenzione. Mentre gli altri ospiti iniziavano a disperdersi verso Illinois salwan per Illinois Café, divenne consapevoli di un curioso odor nell'aria, dolce ma in qualche modo aca, come di mandorle, ma con una sfumatura amora che sembrava stranamente fuori luogo nell'elegante ambiente. Illinois diario stesso sembrava essere la fonte, come se la pelle fosse stata recentemente trattata con qualche preparato insolito. Poirot si fermò sulla soglia, le sue narici si dilatarono leggermente, e lo vidi lanciare un'occhiata acuta intorno alla stanza. Quando I nostri occhi si incontrarono, colsi un lampo di qualcosa che poteva essere preoccupazione, anche se svani così rapidamente che mi chiesi se l'avessi immaginato. L'odor, qualunque fosse la sua origine, sembrò dissolversi mentre lo notavamo, lasciando solo Illinois persistent aroma della cena e Illinois sentor salmastro dell'aria di mer che filtrava attraverso le finestre legamento aperte. Capitolo 3. Mortal mattino. Dormii male quella notte, disturbato dal costante suono del one che si infrangevano contro le scoglie sottostanti e da un vago senso di inquietudine che non riuscivo a scrollarmi di dosso. La stanza che mi era stata assignata era abbastanza confortevole, con finestre che davano verso l'entroterra anziché verso la costa pericolosa, ma qualcosa nell'atmosfera di Seaward House sembrava precludere un sonno riposante. Fu quindi con notevole sollievo che mi vestii e scisi per la colazione, sperando di trovar Poirot già nella sala di pranzo, pronto a discutere della nostra curiosa introduzione alla famiglia Faraday. La mattina era luminosa e limpida, con la luce del sol che filtrava attraverso le alte finestre, dissipando gran parte della sensazione di presagio della sera precedente. Illinois maggiordomo mi informò che Lady Eleanora non si era ancora presentata per la colazione, anche se, a quanto pareva, non era insolito. Richard Faraday sedeva di solo al tavolo di pranzo, consumando meccanicamente uova pancetta mentre fissava Illinois mer con aria distratta. Le sue mani inquiet continuavano Illinois loro incessant movimento, raddrizzando inconsciamente Illinois travagliolo e riordinando la posate con nervosa precision. Buongiorno, Capitano Hastings, alzando lo sguardo mentre entravo e indicando Illinois buffet d'avere servita la colazione. Spio abbiate dormito bene. Illinois suono del wand può risultare disturbante perché non si abituato. Stavo per rispondere quando rapidi passi nel corridoio annunziarono l'arrivo di qualcuno in evidente stato di angoscia. La porta si spalancò, rivelando la signorina Felicity Ward, la cui consueta compostezza era completamente svanita. Illinois suo viso era pallido, I capelli in disordine, e le sue mani tremavano mentre si appoggiava al teleo della porta per sostenersi. Signor Faraday, ansimo, con una voce appena sopra un susurro. Devite venire immediatamente. E Lady Eleanora. Si stato un terribile incident.
Richard Faraday lascio cadia la forchetta con un rumor metallico, alzandosi così bruscamente da far ribaltare la sedia dietro di lui. Cosa intendit? Keys Illinois volto sbiancato. Dove? Nella baia, rispose la signorina Ward, con Illinois suo addestramento professionale che sembrava lotta per riaffermarsi. Sotto la scogliera. Stavo facendo la mia passeggiata mattutina lungo Illinois sentiero costiero quando elho vista giacere sul rocce. Senza aggiungere altro, Richard Faraday si precipitò fuori dalla stanza, lasciandomi a seguirlo con considerevole alarm. Attraversamo la casa e uscimo sul sentiero in cima alla scogliera, dove un sentiero stretto conduceva verso la costa rocciosa. La discesa era pericolosa, richiedendo attenzione ad ogni passo, e mi meravigliai che qualcuno potesse tentare un simile percorso al buio. Poirot era già sul posto quando arrivamo, apparentemente convocato dalla signorina Ward prima che raggiungesse la casa. Stava immobile accanto alla figura inert distesa tra le rocce coperte di alghe, I suoi occhi verdi che registravano ogni dettaglio con metodica precision. Lady Eleanora Faraday giaceva supina Illinois suo abito di ser di seta blu scuro ormai inzappato di acqua di mare e marciato di sail. I suoi capelli grigi, così accuratamente acconciati la sera precedente, erano intrecciati con occhi scuri di alghe, e Illinois suo volto pallido mostrava un'espressione di pacifica serenità che sembrava stranamente in contrasto con la circostanza violente della sua morte. Un braccio era teso verso l'acqua, l'altro passato sul petto, e la sua gamma erano disposte come se si fosse semplicemente striata per riposare tra le rocce. Mon Dieu, mormorò Poirot, inginocchiandosi accanto al corpo con attenzione per non disturbar la scena. La Maria è stata alta durante la notte, n'est-ce pas? Proprio così, confermo una voce ruvida al nostro spall. Mi voltai e vidi un uomo robusto in uniforme di poliziotto locale avvicinarsi lungo la riva. Sergente Morrison, si presentò, toccandosi Illinois capello. La signorina Ward ha mandato un messaggio alla station. Una vicenda tragica, anche se temo che ne vediamo più di quant verremo di quest part 1. Richard Faraday era rimasto in silenzio durante questi scambi, fissando Illinois corpo della moglie con un'espressione che sembrava mescolar dolore e qualcos'altro, sollievo, forse, o smarrimento. Ora parlo, con una voce appena sopra un susurro. Ma cosa si faceva qui? Eleonora non camminava mai sul rocce, specialmente al buio. Era troppo assonata per simili folli. Illinois Sergente Morrison annui saggiamente. Beh, così vanno questi incidenti, signore. La gente diventa troppo sicura di sé. O forse è sentita male ed inciampata. Quest scogliere sono abbastanza insidios di giorno. Di notte, con la Maria che sail, sono troppo mortali per gli incorti. Osservai la reazione di Poirot a questa spiegazione e notai un leggero irrigidimento intorno ai suoi occhi, che di solito indicava disaccordo con la versione ufficiale degli eventi. Continuò Illinois suo esame della scena, prestando particolare attenzione alla posizione della borsa di ser di Lady Eleanora, che giaceva a una certa distanza dal corpo, con Illinois contenuto sparso tra le rocce. Illinois diario, osservai, notando Illinois familiare libro rilegato in pelle incastrato tra due grosse pietre. Lo aveva consequando e uscita per la sua passeggiata. Poirot recuperò Illinois diario con mani attente, notando che diverse pagine erano state strappate, lasciando bordi frastagliati che sventolavano nella brezza mattutina. La copertina di pelle era umida di acqua di mare, anche se osservai che conservava ancora tracci della peculiare lucentezza che avevo notato la sera precedente, come se fosse stata recentemente trattata con qualche tipo di conservanto lucidanti. Molto interessante, mormorò Poirot, esaminando la pagina strappate con particolare attenzione. Tra I frammenti irregolari, intravidi quella che sembrava una calligrafia elegante, non lo stile femminile di Lady Eleanora, ma qualcosa di più anguloso e preciso.
Illinois dotter Peyton arrivo poco dopo, un anziano gentiluomo dal fair deciso, che a quanto per aveva servito cum medico locale per molti anni. Illinois suo esame del corpo fu accurato ma breve, e le sue conclusioni sembravano sostenere la teoria del sergente Morrison di una morte accidentale. Annegamento, senza dubbio, annunzio, rialzandosi con qualche difficoltà. Anche se non si sono segni evidenti di lesioni di caduta. Forse svenuta. Le signore della sua età sono talvolta soggette tali episodi, specialmente dopo l'esposition a certi sostanze o stress emotivo. Mentre Illinois corpo veniva preparato per Illinois trasporto, notai che Poirot si era allontanato dal gruppo principale e stava esaminando la parte della scoliera con notevole attenzione. Quando lo raggiunsi, lo trovai a studiare una particolare sessione di rocha che mostrava segni di recente disturbo. Cosa si, Poirot, chiesi a bassa voce. Osserva, mon ami, rispose, indicando dei graffi sulla superficie della pietra. Questi segni sono freschi, non è vero? E guarda che, indico un piccolo pezzo di tessuto strappato incastrato su una rocha sporgente. Questa seta corrisponde al vestito della Signora. Beh, è prevedibile se è caduta dall'alto, commentai. Poirot non rispose immediatamente, ma potevo vedere che la sua mente lavorava lungo linee ben diverse dalla spiegazione ufficiale degli eventi. Mentre risolevamo Illinois sentiero della scoliera, lasciando la tragica scena al nostro sport, notai che si fermava diverse volte per esaminare Illinois Torino, e una volta si chino per raccogliere qualcosa che infilo con cura nella tasca del panziotto. Illinois curioso odor di mandorle amore che lo aveva tanto incuriosito la sera precedente era completamente assente nell'aria del mattino, sostituito di nulla di più sinistro del sentor salmastro del mare e della fresca dolcezza dell'erba in cima alla scoliera. Qualunque significato avesse questa assenza per Poirot, lo tempesta mentre tornavamo a Seaward House per comunicare la devastante notizia agli altri membri della famiglia. Capitolo 4. Segreti sotto la superficie. Illinois ritorno a Seaward House dopo la tragica scoperta fu un evento cupo. La notizia della morte di Lady Eleanora si diffuse rapidamente tra la servitù, e quando raggiungemmo la porta di ingresso, Illinois personale si era riunito nell'ingresso con espressioni di sconvolto dolore. La signora Hartwell, la Swizzera, si asciugava gli occhi con Illinois grembiule mentre si avvicinava a Richard Faraday con evidente angoscia. Oh, signore, con la voce densa di emotion, facciamo fatica a crederci. Sua signoria era sempre così attenta al scoliere. Tant volte si ha avvertito del pericolo di camminare troppo vicino al bordo, specialmente di not. Sai, rispose Richard distrattamente, le sue mani inquiet che armeggiavano con la catena dell'orologio. Sai, era sempre molto prudente su quest cose. Poirot, che aveva ascoltato questo scambio con la sua caratteristica attenzione, si fece avanti con gentile cortesia. Signora Hartwell, conoscevate bin le abitudini di Lady Eleanora, NSCE par? Questa passeggiata serale era un'abitudine regolare? Oh sai, signore, rispose la Swizzera, voltando Illinois viso rigato di la crime verso di lui. Ogni sera dopo cena, con la pioggia o con Illinois sol, prendeva quel suo piccolo diario e camminava lungo Illinois sentiero della scoliera per una ventina di minuti. Diceva che aiutava a riflettere chiaramente sugli eventi della giornata. E ieri sera, continuò Poirot con cautela, avete notato qualcosa di insolito nel suo comportamento? La signora Hartwell riflette sulla domanda con evidente concentrazione. Beh, ora che mi lo dite, signore, sembrava piuttosto particolare riguardo a quel diario ieri pomeriggio. Ha passato un bel po' di tempo nel suo studio, lavorando a una sorta di sorpresa. Quando l'ho portato Illinois ho notato che aveva del lucido papelleri della carta di regalo sparsi sul tavolo, carta di buona qualità con un motivo mas chilli che USA per I regali di gentiluomini. Vidi gli occhi di Poirot accendersi di interessi a questo dettaglio,
anche se non fis commenti immediati. In vis, rivals la sua attenzione al maggiordomo, che era rimasto in piedi lì vicino con la rigida compostezza che anni di servizio gli avevano insegnato a mantenere, anche nelle circostanze più difficili. E voi, mon ami, dis Poirot al vecchio servitor, siete con la famiglia da molti anni. 37 anni, signore, rispose Illinois maggiordomo con quieta dignità. Ho servito Illinois defuntissa Reginald, e dopo la sua morte ho continuato con Lady Eleanora. Allora suppressed di eventually recenti cambiamenti negli assetti familiari. Un lampo di qualcosa, forse disagio, attraverso Illinois volto del maggiordomo prima che rispondesse. Ci sono state alcune modifiche negli ultimi settimane, signore. Lady Eleanora ha apportato alcune revisioni al suo testamento, e si è stata una considerevole corrispondenza con I suoi avvocati a Londra. Ha anche mostrato un interessi particolari nel rivedere I conti domestici, cosa piuttosto insolita per lei. Richard Faraday alzò lo sguardo bruscamente a questa rivelazione, le sue dita nervose che si fermavano momentaneamente. Non sapevo nulla di cambiamenti al testamento di Eleanora, dis, con una nota di genuina sorpresa nella voce. Chiedo scusa, signore, continuò Illinois maggiordomo con evident rilattanza. Ma Lady Eleanora è stata molto chiara nel dire che la question devesse rimani confidenziale fino al momento opportuno. Prima che qualcuno potesse approfondire questa linea di indagine, fummo interrotti dall'arrivo della signorina Sylvia Marchmont, che apparentemente era stata informata della tragedia di uno dei domestici. La sua compostezza era davvero notevole. Rimasi piuttosto scioccato dall'apparente assenza di genuino dolore nel suo atteggiamento mentre riceveva la notizia della morte della sua matrigna. Che sfortuna, dis, con un tono attentamente modulato. Anche se confesso di non essere del tutto sorpresa. Eleanora mi sempre sembrata Illinois tipo di persona che alla fine avrebbe sopravvalutato la propria capacità. La freddezza di questo commento lasciò un silenzio imbarazzante, rotto solo quando Poirot suggerì che potremmo continuare la nostra indagine al villaggio, dove avremmo potuto ottenere alta prospettiva sulla situation. La nostra passeggiata al villaggio si rivelò molto illuminante. All'ufficio postale, apprendemmo dal direttore, un uomo loquis di nome Signor Wickham, che Lady Eleanora aveva effettivamente ricevuto una notevole quantità di corrispondenza negli ultimi settimane. Un numero insolito di lettere d'all'estero, confido, aggiustandosi gli occhiali mentre smistava la consegna del mattino. Dalla Svizzera, credo, da un posto chiamato Sanatorio Bernina, e diversi di avvocati di Londra, gli studi Pembroke associati, se non ero. Lady Eleanora veniva sempre a ritirare la sua posta di persona, cosa un po' insolita per una persona del suo rango. Sembrava ansiosa per questa lettera. Cheesy. Ansiosa? Beh, non direi proprio, rispose Illinois Signor Wickham pensieroso. Ma era certamente molto attenta a ricevel tempestivamente. Veniva giù volta al giorno, chiedendo se fosse arrivato qualcosa, e sembrava particolarmente interessata a qualsiasi corrispondenza che potesse riguardare una certa signora Margaret Faraday, e mi ha chiesto specificamente di fare attenzione a lettere che menzionassero quel nome. Questo dettaglio mi colpì come particolarmente significativo, anche se non riuscivo a determinare immediatamente Illinois motivo. La nostra prossima tappa fu la locanda del villaggio, dove speravamo di raccogliere ulteriori informazioni sul circostanze locali relative alla morte di Lady Eleanora. Illinois proprietario, un uomo robusto di nome Signor Aldridge, era desideroso di discutere della tragedia, anche se le sue informazioni erano in gran parte limitate a speculazioni sui pericoli del sentiero costiero. Una vicenda terribile, dis, scuotendo la testa con tristezza. Anche se, tra noi, signori, nel villaggio si parla di alcune cose che stanno succedendo a Seaward House ultimamente. Che tipo di chiacchiere? Chiese Poirot con apparente noncuranza. Beh, nulla di preciso, capiti, rispose Illinois Signor Aldridge, abbassando la voce in tono confidenziale.
Ma la giovane Signora Peterson, che fa la pulizia al vicariato, ha detto che Illinois reverendo Chalmers è stato molto agitato ultimamente. Sembra che abbia passato molto tempo in preghiera e abbia fatto domande piuttosto puntuali su questioni di coscienza e perdono. Queste informazioni si rivelarono ancora più intriganti quando incontramo lo stesso reverendo vicino alla chiesa del villaggio. Sembrava sorpreso di vederci, e notai che Illinois suo consueto atteggiamento gentile sembrava teso quasi al punto di rottura. Terribile notizia riguardo a Lady Eleonora, torcendosi le mani nervosamente. Una donna così generosa, sempre attenta agli altri. I suoi contributi caritatevoli alla parrocchia sono stati molto significativi. Particolarmente generosa di recente, quis Poirot gentlemente. Illinois reverendo Chalmers si mossa disagio, guardandosi intorno come se temesse di essere ascoltato. Sai, davvero, rispose. Notevolmente, parlava spesso dell'importanza di fare amenda per malintesi passati. Diceva di voler garantire che la sua eredità fosse di generosità piuttosto che, si interruppe, apparentemente rendendosi conto di aver detto più di quanto intendesse. Piuttosto che cosa, mon père, insistette Poirot con delicatezza. Oh, nulla di specifico, rispose Illinois reverendo frettolosamente. Solo le naturali preoccupazioni di qualcuno che riflette su una lunga vita e desidera bilanciare I conti, per così dire. Una volta ha menzionato di aver scoperto informazioni inquietanti su qualcuno a lei vicino, qualcuno la cui prima moglie era morta in circostanze che turbavano la sua coscienza. Mentre tornavamo verso Seaward House, mi trovai sempre più perplesso dai vari fili di informazioni che avevamo raccolto. L'immagine che stava emergendo era quella di una donna che aveva apportato cambiamenti significativi ai suoi affari nelle settimane precedenti la sua morte. Cambiamenti che sembravano suggerire un senso di colpa per azioni passate o la paura di conseguenze future. Cosa ne pensi di tutto questo, Poirot? Chisi mentre si avvicinavamo ai cancelli imponenti della tenuta. Molto interessante, mon ami, rispose pensieroso. Abbiamo una signora che stava apportando modifiche sostanziali al suo testamento, ricevendo misteriosa corrispondenza di sanatori svizzeri e facendo generose donazioni alla chiesa, mentre parlava di fare amenda. Inoltre, stava preparando quello che sembra essere un regalo per suo marito, un regalo che potrebbe aver costato la vita. La contraddizione era davvero sorprendente, e mentre tornavamo alla casa dove la tragedia aveva recentemente colpito, mi trovai a chiedermi quali altri segreti fossero nascosti sotto la superficie accuratamente mantenuta di questa famiglia apparentemente rispettabile. Capitolo 5. La storia dell'Infermiera. La mattina seguente porto con sé uno sviluppo che getto una luce completamente nuova sulla nostra indagine. Poirot si era alzato presto, come sua abitudine, e dopo una colazione solitaria, aveva annunziato la sua intenzione di fare visita allo studio del dottor Peyton al villaggio. Lo accompagnai, curioso di scoprire quali ulteriori intuizioni Illinois medico locale potesse fornire sulla morte prematura di Lady Eleonora. Illinois dottor Peyton si ricevette nella sua sala di consultazioni, una stanza confortevoli rivestita di testi medici e riscaldata di un allegro camino. Era un uomo di circa 65 anni, con Illinois fair deciso e pratico che deriva di anni di gestione del malati e dell'anzi di una pratica rural. Una vicenda tragica, questa faccenda a Seaward House, iniziò senza preamboli. Anche se devo dire che non sono del tutto sorpreso. Lady Eleonora era sotto considerevoli stress ultimamente. Niente di specifico, capiti, ma quel tipo di tensione nervosa che a volte flig la signora della sua etere posizione. La stavate trattando di recente, chiese Poirot. Non proprio trattando, rispose Illinois dottor Peyton, accomodandosi sulla sedia. Ma mi ha consultato diverse volte nell'ultimo mese per questioni di salute generali, principalmente difficoltà di sonno e quello che descriveva come episodi di ansia.
Ha menzionato di essa turbata da certi rivelazioni su persona lei vicine. E la signorina Ward, continuò Poirot con apparenti noncuranza. Eravate conoscenza del su credenziali professionali prima che entrasse a far parte della famiglia? L'espression del dottor Peyton cambio legament, e colsai una nota di disagio nella sua risposta. La signorina Ward ha presentato referenze eccellenti, discon cautela. La sua formazione era impeccabile, e la sua esperienza nell'assistenza privata era istessa. Aveva lavorato in alcuni dei migliori istituti in Svizzera. Svizzera? La sopracciglia di Poirot si alzarono con interesse. Che curioso. E questi istituti, avete verificato Illinois suo impiego presso di loro. Non so cosa intendiate, balbetto la signorina Ward. Ma mentre parlava, si capiva che si rendeva conto dell'inutilità di ulteriori sotterfugi. Tra I fogli sparsi sulla scrivania, gli occhi acuti di Poirot avevano notato qualcosa che mi era sfuggito. Un piccolo pezzo di carta di lettera con l'inizio di una iscrizione nella calligrafia precisa della signorina Ward, a Richard, con l'augurio di nuovi inizi. La phrase era incompleta, come se l'autrice fosse stata interrotta, ma l'intento era inequivocabile. Poirot si avvicinò alla finestra e rimase guarda verso la costa pericolosa, dove ormai giù non avevano trovato la morte in circostanze sospitosamente simili. La luce del pomeriggio catturava I fili di argento nei suoi capelli scuri e metteva in evidenza la determinazione del suo fattese mentre riflettiva sul prove che stavano finalmente componendo un quadro completo e accusa. Capitolo 7. La Tempesta si avvicina. La sera della nostra scoperta nello studio di Lady Eleanora Porto conse un cambiamento del tempo che sembrava riflettere l'atmosfera sempre più couple nubi temporali si erano accumulate sopra la manica per tutto Illinois pomeriggio, e quando si riunimo per la cena, le prime gocce di pioggia iniziarono a sferzare le alte finestre che si affacciavano sulla costa insidiosa. Poirot aveva trascorso gran parte della giornata in quella che definiva preparazioni finali, e notai che Illinois suo atteggiamento aveva acquisito quell'intensità particolare che precedeva sempre le sue rivelazioni drammatiche. Aveva parlato poco del su conclusioni, ma vedevo che I pezzi del puzzle si erano finalmente sistemati in un quadro completo nella sua mente metodica. Stasera, mon ami, mi aveva detto mentre si preparavamo per la cena, riuniremo tutta la parte one interessate e porteremo questa tragica vicenda alla sua inevitabile conclusion. L'annunzio che Poirot desiderava rivolgersi alla famiglia era stato al segretario di diversi gradi di apprensione di parte dei membri restanti del nostro piccolo gruppo. Richard Faraday era diventato sempre più pallido e nervoso con Illinois passa della giornata. Le sue mani inquiet che ammeggiavano costantemente con la catena dell'orologio e I gemelli, mentre la signorina Sylvia Marchmont manteneva Illinois suo solito atteggiamento di fredda compostezza, anche se percepivo una tensione sottostante che suggeriva che non fosse così indifferente agli eventi come desiderava apparire. La signorina Ward aveva detto poco dalla nostra confronto nello studio, ma Illinois suo contegno professionale aveva assunto una fragilità che ricordava Illinois vetro sotto estrema pressione, pronto a frantumarsi al minimo sforzo aggiuntivo. Illinois Reverendo Chalmers era stato convocato dal villaggio e sedeva giocherellando con Illinois suo libro di preghiera, Illinois volto gentile signato d'Olancia. Illinois Sergente Morrison e Illinois Dottor Peyton erano stati invitati a partecipare, conferendo una gravità official all-incontro che accresceva la tensione già presente nel salone. La Tempesta Fury forniva uno sfondo drammatico alla nostra riunione, con I fulmini che illuminavano le acque turbolenti della baia dove Lady Eleanora aveva trovato la morte. Poirot aveva disposto I posti a sedere con la sua caratteristica attenzione ai dettagli, posizionandosi vicino al camino dove la luce avrebbe illuminato I suoi lineamenti mentre parlava. La preuve, Illinois diario di Lady Eleanora, la bottiglia di lucido papelle, la carta di regalo e l'iscrizione incompiuta, erano disposti su un tavolo laterale a portata di mano. Signore e signori,
inizio Illinois suo inglese accentato che risuonava chiaro nonostante Illinois rumor del vento e della pioggia contro le finestre. Ci siamo riuniti chi stasera per discutere della morte di Lady Eleanora Faraday, avvenuta 3 giorni fa nella baia sotto quest scogliere. Richard Faraday si mossa disagio sulla sedia, le sue dita nervose tamburilavano silenziosamente sul bracciolo, mentre la signorina Ward sedeva immobile, le mani piegate in grembo con precision professionale. La conclusion official, continuò Poirot, e che la signora sia morta a causa di un tragico incident, caduta dal sentiero della scogliera durante la sua consueta passeggiata serale e successivamente annegata nella Maria Mornanti. Sicuramente esattamente quello che è successo, intervenne Richard, anche se la sua voce mancava di convinzione. Eleanora era sempre prudente, ma Illinois sentiero può essere insidioso al buio. Ah, monsieur, replicò Poirot con un leggero sorriso. Ma questa spiegazione non tiene conto di alcuni fatti curiosi emersi durante la nostra indagine. Si sposto verso Illinois tavolo laterale e prise Illinois diario di Lady Eleanora, maneggiandolo con attenzione. Questo diario, ad esempio. Lady Eleanora lo portava con sé nella sua ultima passeggiata, e pur quando è stato trovato, diverse pagine erano state strappate. Perch una signora dovrebbe strappare pagine dal suo diario personale durante una tranquilla passeggiata serale? Sylvia Marchmont si sporse legamente in avanti Illinois suo interesse chiaramente destato. Forse ha scritto qualcosa di qui si pentita in seguito, Segreti. Eleanora era sempre piuttosto attenta a mantenere l'apparenza. Una possibilità, ammise Poirot. Ma considerate anche questo fatto curioso. Illinois diario stesso era stato recentemente trattato con un lucido papele, un attenzione insolita per un oggetto che sarebbe stato esposto all'aria salmastra e all'umidità. Notai che le mani della signorina Ward avevano iniziato a tremare leggermente, anche se manteneva la sua compostezza esterior. Inoltre, continuò Poirot, iniziando a passeggiare davanti al camino con I suoi passi misurati caratteristici, abbiamo appreso che Lady Eleanora aveva recentemente apportato cambiamenti significativi al suo testamento. Cambiamenti che avrebbero notevolmente favorito Illinois suo attuale marito, disheredando di fatto la sua figliastra. Questo dovrebbe sorprendere qualcuno, chiese Sylvia con amoro divertimento. Eleanora era sempre suscettibile agli uomini più giovani con modi affascinanti. Richard Faraday arrossi profondamente a questo commento, ma rimase in silenzio, le sue mani che ora tremavano visibilmente mentre armeggiavano con Illinois Coletto. Abbiamo anche scoperto, proseguì Poirot, che Lady Eleanora era in corrispondenza con part 1 in Svizzera, in particolare con Illinois Sanatorio Bernina, e che stava facendo donazioni insolitamente generose alla chiesa locale, parlando della necessità di fare ammenda per azioni passate. Illinois Reverendo Chalmers sobbalzò nervosamente a questo riferimento, Illinois suo libro di preghiere gli civilo dol dita. Ma forse la cosa più significativa di tut, dis Poirot, abbassando la voce in un tono più intimo, abbiamo appreso che la signorina Felicity Ward era stata precedentemente impiegata come infermiera privata in Svizzera, dove ha assistito un'altra signora Faraday, la prima moglie del nostro ospite, morta anch'essa per annegamento in circostanze considerate accidentali. L'effetto di questa rivelazione fu elettrico. Richard Faraday si alzò a metà dalla sedia, Illinois volto sbiancato dallo shock, mentre la signorina Ward rimase immobile al suo posto, la sua maschera professionale che iniziava finalmente a incrinarsi sotto Illinois peso del prove crescenti. Du signore Faraday, continuò Poirot inesorabilmente, entram assistite dalla stessa infermiera, entram mort per annegamento in circostanze che non hanno suscitato sospetti ufficiali. Una coincidenza straordinaria, non è vero? La tempesta fuori sembrava intensificarsi mentre parlava, con Illinois tuono che rimbombava sulla manica e la pioggia che batteva contro le finestre con crescente violenza. L'atmosfera nel salone era diventata carica di tensione,
I vedevo che diversi membri del nostro pubblico iniziavano a rendersi conto che questo non era solo un dibattito accademico sul prove, ma Illinois preludio a un accusa di omicidio. Illinois dota patent si schiari la gola nervosamente. State suggerendo, Signor Poirot, che la morte di Lady Eleanora non sia stata accidentale? Stu affirmando, Monsieur, che Lady Eleanora Faraday è stata assassinata, rispose Poirot con tranquilla certezza. Assassinata per mezzo di un veleno applicato sulla copertina di pelle del suo diario. Un veleno che sarebbe stato assorbito attraverso la pelle del suo mani mentre portava Illinois libro durante la sua passeggiata serale. Illinois silenzio che seguì questa dichiarazione fu rotto solo dal suono della tempesta e dal respiro brusco della signorina Ward. Nella luce tremolanti del fuoco e nei lampi occasionali di fulmini dall'esterno, Illinois gruppo riunito sedeva immobile come figure in un tableau, in attesa che Poirot rivelasse l'identità dell'assassino che si trovava tra loro. Capitolo 8. La verità svelata. Illinois silenzio che seguì l'annunzio drammatico di Poirot si protras per quella che sembrò un'eternità, interrotto solo dal suono incessante della pioggia contro le finestre e dal rombo occasionale del tuono dalla manica sconvolta dalla tempesta. Nella luce tremolanti del fuoco, ogni volto nel salone riflettiva un diverso aspetto di shock, paura o conoscenza colpevoli. Fu Richard Faraday a romper finalmente l'incantesimo, con una voce appena sopra un susurro. Omicidio. Ma chi verrebbe fer del male Eleanora? E perch. Poirot rivels Illinois suo sguardo penetrante al gruppo riunito, I suoi occhi verdi che si muovevano di un volto o l'altro con precisione metodica prima di passarsi sulla signorina Felicity Ward, che sedeva rigida sulla sua sedia, la sua compostezza professionale finalmente iniziando a crollare sotto Illinois peso del suo scrutinio. La risposta a entram la demande, Monsieur, dis piano, rised con la signorina Ward. Ma per comprendere la sua azione, dobbiamo prima capire Illinois suo vero rapporto con la vostra prima moglie, Margaret. Le mani della signorina Ward si strinsero in grembo, ma rimase in silenzio, gli occhi fissi su un punto oltre le finestre, dove I fulmini continuavano a illuminare la costa insidiosa. La signorina Ward non era semplicemente l'infermiera di Margaret Faraday, continuò Poirot con precisione gentile ma inesorabile. Era la sua compagna devota. Anzi, credo che Illinois termine amata sarebbe più accurato. La morte di Margaret in quel sanatorio svizzero non fu solo la perdita di una paziente per la signorina Ward. Fu la distruzione del suo intero mondo. La rivelazione colpì la stanza come un colpo fisico. Illinois volto di Richard Faraday spianco mentre la comprensione si faceva strada, mentre Sylvia Marchmont si sporse in avanti con improvviso interessi. E la signorina Ward credeva, prosegui Poirot, che la morte di Margaret non fosse l'incident che sembrava. Sospettava che voi, signor Faraday, aveste in qualche modo orchestrato l'annegamento della vostra prima moglie, una donna terrorizzata dall'altezza, che in qualche modo cadde un alto balcone, per ereditare la sua considerevole fortuna e liberarvi per perseguire altri interessi. E assurdo, protestò Richard, anche se la sua voce mancava di convinzione. La morte di Margaret fu un tragico incident. Le autorità svizzere condussero un'indagine approfondita. Infatti, lo fecero, concordò Poirot, e non trovarono prove di gioco sporco. Ma Illinois dolor e Illinois sospetto della signorina Ward crebbero nei mesi successivi. Quando seppe del vostro nuovo matrimonio con Lady Eleanora, concepì un piano di vendetta, un piano che six avrebbe fatto soffrire, come lei credeva che aveste fatto soffrire Margaret. La signorina Ward parlò finalmente, la sua voce ferma nonostante le lacrime che avevano iniziato a rigar le guance. Margaret era tutto cio che si era di buono e puro in questo mondo, dis, con gli occhi fissi su Richard con un odio non mascherato. Ti amava completamente, si fidava di te assolutamente, e tu hai distrutta per denaro.
Denaro che poi hai usato per affascinare un'altra ricca vedova nel matrimonio. Così siat venuta a Seawind House, continuò Poirot, apparentemente cum compagna di Lady Eleonora, ma in realtà per eseguire la vostra vendetta. Avete studiato la routine della casa, osservato l'abitudine nervosa del signor Faraday di maneggiare costantemente libri e carte, e avete preparato la vostra arma, un diario di trattato con cianuro di potassio. Illinois dota patent emis un esclamazione udibile a questo dettaglio tecnico, mentre Illinois Sergente Morrison si sporse in avanti con interessi professionali. Ma chi, mademoiselle, ed of Illinois vostro piano e andato tragicamente storto, dis Poirot, la sua voce carica di genuina tristezza. Illinois diario avvelenato non era mai destinato a Lady Eleonora. Era destinato cum regalo al signor Faraday stesso, un regalo che lo avrebbe ucciso lentamente attraverso Illinois maneggiamento ripetuto. Illinois gruppo riunito si volto a fissare la signorina Ward, che aveva iniziato a singhiozare piano, la sua maschera professionale finalmente abbandonata del tutto. Avete acquistato Illinois lucido papele. Avete preparato la carta di regalo in colori maschili, e avete scritto l'iscrizione a Richard, con l'augurio di nuovi anni, spiego Poirot. Intendevate presentar Illinois diario al signor Faraday cum un regalo premuroso di parte di sua moglie, sapendo che la sua costante abitudine di maneggiare libri e carte avrebbe assicurato l'assorbimento del veleno. Ma Lady Eleonora scoprì Illinois diario prima che potest presentarlo, interveni, finalmente comprendendo l'ironica crudeltà della situation. Esattamente, mon ami, confermo Poirot. Lady Eleonora, nel suo modo metodico, aveva deciso di organizzare alcuni regali a sorpresa per suo marito. Trovo Illinois diario, presumendo che fosse uno dei suoi acquisti che necessitava di preparazioni, elucido la copertina lei stessa, aggiungendo Illinois suo trattamento sopra Illinois veleno mortale che la signorina Ward aveva già applicato. La signorina Ward alzò lo sguardo attraverso la lacrime, la voce spesata mentre parlava. Non ho mai voluto che Eleonora Morris, Cicero. Quando mi resi conto di cosa era successo, cercai di rimuovere la preuve, strappai la pagine con la mia iscrizione, ma era troppo tardi. Avevo ucciso una donna innocent nella mia ricerca di giustizia contro l'uomo che aveva assassinato Margaret. Richard Faraday era sprofondato nella sua sedia, Illinois volto una maschera di incredulità. La morte di Margaret fu un incident, disdebolmente. L'amavo. Non l'avrei mai fatto del male. Forse, replicò Poirot con la sua caratteristica diplomazia. Ma Illinois dolor della signorina Ward e Illinois suo bisogno di vendetta la portarono a vida colpevolezza dove potrebbe essersi stata solo tragedia. Osservo la vostra abitudine nervos persetamane, pianificando Illinois metodo perfetto di avvelenamento lento. Nel cercare di punirvi per un crimen che forse non avete commesso, e diventata colpevoli del crimen che immaginava aveste perpetrato. Illinois Sergente Morrison si alzò dalla sedia con evident rilattanza. Signorina Felicity Ward, disformalmente, devo arrestarvi per l'omicidio di Lady Eleonora Faraday. La signorina Ward non oppose resistenza mentre le venivano messe le manette, la sua confession aveva svuotata di ogni lotta. Mentre veniva condotta fuori dal salone, si fermò a guardare Richard Faraday un'ultima volta. Forse non hai ucciso Margaret con le Tuesday mani, dis piano, ma la tua indifferenza, la tua costante energia nervosa che ha logorata, la tua incapacità di amore chunk tran te stesso. Quest cos hanno distrutta tanto quanto Illinois veleno o una spinta di un balcone. La tempesta fury aveva iniziato a placarsi mentre la signorina Ward veniva portata via. Anche se Illinois suono del wand contro le rocce sottostanti continuava Illinois suo ritmo eterno. Illinois gruppo riunito si disperse gradualmente, ciascuno perso nei propri pensieri riguardo agli eventi tragici che si erano svolti tra le mura di Seawind House. Mentre Poirot ed io stavamo al grandi finestre,
Guardando l'orac ora calm della baia dove Lady Eleonora aveva trovato la sua fine prematura, Illinois mio amico parlo piano della risoluzione del caso. Nell'omicidio, mon ami, discon filosofica tristezza, la mano che colpis spesso manca Illinois or che intend colpire, e pur lascia comunque la morte al suo passaggio. La signorina Ward cercava giustizia per colei che amava, ma Illinois suo dolor el har accecata alla differenza tra sospetto e prova, tra torto percepito e colpa real. Illinois fascio del ferro sposava l'acqua mentre osservavamo Illinois suo impulso costante, un promemoria che anche nell'ec piuscure ci sono coloro che cercano di guidare la nave verso casa in sicurezza. Ma per Lady Eleonora Faraday e per la donna tormentata la cui ricerca di vendetta ella viva condotta alla distruzione, quella luz guida era arrivata troppo tardi. Alla fine, la ricerca della giustizia era diventata l'ingiustizia stessa che cercava di rimedia, lasciando solo tragedia al suo passaggio. Grazie per aversi seguito nel caso della Signora Annegata. Avevate sospettato Illinois vero piano della signorina Ward prima che Poirot rivelasse Illinois tragico or? Dite cello nei commenti. Se sixi piaciuto questo mistero, iscrivetevi a Café Stories e considerate di unirvi alla nostra membership per ascolti senza pubblicità e storie exclusive. Fino alla prossima volta, questo è Alfie che saluta da Café Stories.